In this video, we will try to learn Aditya Hrudayam. Welcome to join me. Start with lesson 1, Aditya Hrudayam. In this lesson, we are going to learn verses 1 and 2. Now, I will say one word at a time. Please try to repeat after me. Tato Yuddha Parishrantam Samare Chintaya Sthitam Ravanam Jagrato Drishtva Yuddhaya Samupasthitam Devatescha Samagamya Drashtum Abhyagato Ranam Upagamya Brvidramam Agastyo Bhagavan Rishihi. Now, I will say 2 to 3 words at a time. Please listen cleanly. Tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam ravanam jagrato drishtva yuddhaya samupasthitam Devatescha samagamya drashtum abhyagato ranam upagamya brvidramam agastyo bhagavan rishihi. Now I will try to explain. Tato yuddha parishrantam समरे चिंतया स्थितम. जब श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे. रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम. इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया. देवतेश्चे समागम्य द्रष्टुम अभ्यागतो रणम. यह देख भगवान अगस्त ऋषि मुनि जी उपागम्य ब्रवीद्रामम अगस्त्यो भगवान ऋषि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, वह श्री राम जी के पास जाके बोले. Let's meet again. Lesson 2. Tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam ravanam jagrato drashtva yuddhaya samupasthitam devatescha samagamya drashtum abhyagato ranam upagamya brvidramam agastyo bhagavan rishihi.